chapter 9 and 11 know about this thing. Then we had hardware interrupts at the end. Hardware interrupt was actually very easy. And I told you that learn about what was the self-study? So it's triggered. H triggered, yeah, just go through H triggered. H triggered is there. Then there was serial communication interrupt, right? Did I say to? No, sir, you totally discarded serial exactly. Okay, yeah. So that is not needed. And interrupt is very easy. So just have a go through the interrupt. Okay, interrupt is not that difficult. So that's it from chapter 9 and chapter 11. We move on to chapter 12, you know, LCD connection and keyboard connection. Let me ask you something at this stage. Is there anyone who has gone through the questions of previous years or something like that? Is there anyone who has at least seen any question of previous year? Okay, so if you see, maybe some of you might see before, I don't know whether you will or not. I mean, we used to see, of course, we had a reason, the teacher was same, so definitely we'll see, but you don't have so much last reason. time আপনি discourage করছিলেন যে খুব একটা দেখা লাভ নেই, এজন্য তো দেখেনি। Actually, that's what I said actually. I mean, the teacher is different, right? So, but anyway, if you see from my perspective, this is the first time I'm making your question. So definitely I will see the previous year questions to get an idea of how the questions were made. Anyway, one of the things that I saw is in every year, there was one question which is common. Every year, almost I saw for 4 or 5 years. Every year I saw one question common, that is the keyboard figure. I mean, figure number 12.6, matrix keyboard diagram was given. And the question was complete the connection and write the code. I mean, this was the most common question. I mean, entire keyboard code for your connection. But the problem is I cannot give you this question, or I also cannot give you the entire LCD question. This entire LCD question is also popular, okay? I mean, keyboard and LCD are the most popular question, from where keyboard was more popular even than LCD. But I can't give you this question because you know, previously semester finals had 150 marks, so they all contain 25 marks set. We had 3 hours time, so you need at least half an hour to complete this thing, and that is justified if you have 25 marks. But we have only 1.5 hours and your exam is out of 50, so I cannot give you this question for 15 marks or something like that, or 17 marks. It becomes unjustified. So you will not get this type of question, but you know, there might be from this chapter, from chapter 12, you might get something related to under clearing the concept. Some questions like that you got in your lab quiz. Maybe the connection is given or some sort of connection is given and some specific block you might স্যার need, right? একটা কোশ্চেন আছে এখানে, ল্যাব কুইজে কিন্তু স্যার আস্কি ভ্যালু রিলেটেড জিনিস ছিল, এগুলা কি কুইজে থাকবে? তো সেক্ষেত্রে তো আস্কি টেবিল দিয়ে দেওয়া লাগবে। ল্যাবে আস্কি রিলেটেড কি ছিল? স্যার ওই ক্যারেক্টারের আস্কি ভ্যালু দেওয়া ছিল, বাট কোশ্চেনে আস্কি ভ্যালু দেওয়া ছিল, আস্কি ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে ক্যারেক্টার খুঁজে বের করতে হয়েছে, এরকম জিনিস ছিল। আচ্ছা, I think this was from Farhad side. আচ্ছা, okay, no, in the semester final it will not be like that. In the semester final you don't need something like that. So if you need ASCII, then I have to provide the ASCII table, but these type of things are not there. Also, LCD, okay, there will be nothing from LCD, okay? Just see the keyboard at least. So that's all from chapter 12. Then we move on to chapter 13. Probably this is the most important chapter in this semester, okay, or in this semester final. So you know chapter 13, we covered some of the ADCs. We showed, I told you in the class, see the connection. The connection can be different for different people, you know that. Based on the connection, we have got some codes. You know, we saw some blocks of codes, right? Some code we saw just to send the control byte, some blocks we saw to complete the conversion and this type of things. So from this chapter, let me tell you, you will get some design problems, okay? So you will need to design the entire thing based on the ADCs. So what I can say, I mean, you see this chapter, you can see the block of codes, whatever we discussed, but you must have a complete picture.
Like if you have an ADC, how to give the complete connection, say with a transducer, with your microcontroller and all those things. Then how to write the complete code starting from origin to end. Remember, not just block, and don't miss this origin and end. Starting from origin to end, how to write an entire code. You must know all these things. So that's about your chapter 13. For chapter 14, we covered only 3 articles, 14.2, 14.3 and 14.4. Just read these 3 articles, you will get a lot of things common. Yeah, in chapter 14 also, some code also depends on your connection. So make sure you know what type of connection you are giving. And I will discourage you to memorize the connection which is given in the book. Whatever connection is given in the book, just see the connection and get the concept. After that, give your own connection. It will always be, sometimes when you do things on your own, say I have told you that provide this connection or something like that. Say someone is trying to give the connection exactly like the book, and then he made some silly mistakes or something like that. Then some marks will be deducted. On the other hand, say someone is trying to give the connection on his own. Then he made, say, more than one silly mistake, 2 or 3 silly mistakes. I will definitely overlook those things. So this is the difference. That's why I always say that get the idea from the book, but don't write or don't give the connection exactly like the book. If you do something from your own, I know that you might have a complaint that sir gives very less partial marking, sir is very strict about all those things. These things are all for the mid. For the semester final, I'm a completely different person, okay? So don't follow the book. Again and again, I'm saying, get the idea from the book and write from the book. Write from your own. Give your own connection, make your own design. Your own assumptions, make them clear. And one more thing, it would have been better if I said someone's name, some people's name. Anyway, but that I should not do. Some of your scripts are so clumsy that it becomes very difficult for me to read what you are writing. So don't do this. You can write clearly. Whatever you are writing, I'm not saying that it has to be like margin wise, every line should be margined and all. Not like that. Whatever you are writing, just make sure that it is easily readable so that I don't have to, have some extra effort. Don't write very small that every time I have to zoom in the script to read the script. Just make it easily readable, okay? All right, so that was your syllabus. Now, let me finish. I will let you ask questions or anything that you have said. Let me share my screen. The exact same thing has also been uploaded in your Google Classroom. You can see from there. This is the same instruction like your mid. Okay, the only change I made is in the timing and the date. That's it. But rest of the thing is exactly similar. So you will have 4 sets of questions. You will have exactly similar amount of time. You have to answer any 3, but question number 1 is compulsory. So question 1 you have to answer. Then from 2, 3, 4, definitely you will answer all 2, 3 and 4. And finally in the next 10 minutes, by 12:15, you will specify which are included and which are excluded. Some of you did this mistake in the semester final. You did not write which question you have excluded. So make sure you write that, and you write that on every set. Say like question 1 is compulsory, right? So if you don't write in question 1, that is okay. Say question 2 is included. So go to question 2, write there included. Say question 3 is excluded. So go to question 3, write excluded. And then again go to question 4 and write included. Okay, so please do this. Even if it is troublesome, do this. Some of you just wrote in question 1 that question 1, 2, 3 is excluded, question 4 is excluded. Then you have not written anything in set 2, 3 and 4. Don't do like this. In every set you must mention that whether that particular set is included or not. For this, definitely I did not penalize anyone, and you will also not be penalized again, but it becomes easier for me. That's it, nothing else. It just becomes easier for me. One thing I will say is the main thing in your semester final will be managing your time, which I also believe. The time which I myself have given is very less, and trust me, I cannot help about this thing, because your semester final about microcontroller will definitely be based on designing or designing something. Even if I don't give your LCD or LED connections or your keyboard diagram, still the design portion from chapter 13 and 14, it will take some time, and
I have to give those things, otherwise I have nothing to make question. So for completing those things within say 15-16 minutes is a bit tough. It is not impossible, definitely it is possible. It is a bit tough. So what I will say is you really need to manage your time. And even from here, even though you are given 18 minutes, you have more than 20 minutes if you can really understand. So see what I'm saying. Come over in this slot. Can you see my cursor, everyone? Can you see the cursor? Yes, sir. Yes, sir. So come over here. Over here from 10:48 to 10:53, you have got two things, right? Your question will be uploaded and your question 2 will be assigned. Say you finish exactly at 10:48. Whatever you do, it should not take more than 1 minute to upload. That is my assumption. You will take 2 or 3 pictures, right? So, okay, let's assume for taking 3 pictures, you will need 3 times 15 seconds. After that, you have got approximately 45 seconds to upload. That should be more than enough. And once you have uploaded, you have nothing to do. You don't have to worry about renaming your PDF. Okay, time and again I have said this. Don't worry about renaming your PDF. Whatever name your mobile or your camera scanner is suggesting, use that. You don't have to rename. Okay, just take your pictures, convert that to PDF. That might take a few seconds, and upload to the assignment. That's it. You don't have to do anything. What I'm saying is, if you finish your uploading, say by even 10:50, okay, let's just assume that should be the maximum time. I will make sure that I will always upload the question at 10:48 over here. I will upload the question at 11:12. I mean the starting limit. I will always upload the question at that time. So if you finish submitting your answer script by 10:50, you can see the question. I know you cannot write. That is okay. You cannot write in this time, but you can see the question. So if you can see the question right at 10:50, you still have 3 to 4 minutes to start writing. This is your extra minute. I mean, this is your extra time. If you see the question, just arrange within your head what will be the answer, how you will approach. That will give you, that will save a lot of time. Rather than if you start seeing the question at 10:54 or 10:53, you start writing, then you start thinking, okay, what should I do? How should I give the connection? I mean, even for planning and thinking, it needs some time. So use these 3-4 minutes to complete your planning. So you get, see, from 10:50, say from 10:50 to 11:12, you get 22 minutes. That is more than enough. So if you can properly utilize this time, I mean, it will not be a difficult thing to do, especially for question 3 and question 4. Okay, I'm declaring it over here. Question 3 and question 4, both are design problems. So try to see this question as fast as you can and use the remaining 3 to 4 minutes to complete the design in your head. So that once you can start writing, you can right away, I mean, just focus your time on writing for question 3 and 4. Okay, both of these will be design questions. So please try to manage your time, and then you will see that it is very easy. Sir, can we have an idea about the type of design question? In the class I have told you a lot of times that this type of sense, I mean, you will see the question. Okay, just know how the sensor is used. I'm sorry, not sensor, the ADC is used. If you know how the ADC is used and you know the complete code, the design will be very easy. Okay, even if I ask you to design a very complicated thing, you will see that it is very easy. That is another thing I will be discussing. Just wait. I cannot give you any example what you asked. Sorry for that. Okay, I cannot give you the particular example. Okay, so this was about your instructions. Please follow these instructions and just try to manage your time. Yes? You say that question 3 and 4 will take more time. So can you add even 5 minutes? It can take more time to solve the problem. 5 minutes for every question? No, for question 3 and 4. Oh, I cannot do that. That's why you say that it is very difficult to complete time. Yeah. So you have to help us, sir. If you want, I am helping, sir. I am trying to help from whatever means I have. I have already told you question 3 and 4 at design. I have already told you that I will upload the question at this upper limit every time, but I cannot extend the time because the time given is 1 hour 30 minutes. There will be many invigilators. Some teachers will be senior than me. Hell, most of the teachers will be senior to me. Okay, so I mean, I cannot ask them to give duty say for up to 12, 20 or something like that. It looks odd. Okay, I mean, I'm still a very junior teacher.
So it looks very odd. I cannot ask them to do that. Okay, and again, these are the instructions from the central committee that the time should be 1 hour 30 minutes. So maybe I can ask for this 5 minutes. That much is okay because that is for uploading answer, but I cannot ask for more time. Okay, this is not justified actually. So see, from my side, I am doing everything I can to help. Okay. Sir, is it possible for you to upload all the question at the same time? No, no. I have discussed it during the meet. Again, Oh, I know, sir. Why is it not possible, sir? So I will not repeat this thing, okay? But I have discussed it during the meet why it is not possible. So I will not do that. Anyway, again, about your uploading late. So far, you have seen the quizzes and meet. Even if your your submission time is how much? Up to 11:41, right? So if you submit at 11:41, you will get a late submission. Even if you submit at 11:42, you will get a late submission. So for this 1 or 2 minutes, I have never deducted anyone's mark. So you have this 2 minutes flexibility once again. So if your last time is 11:41, you can go up to 11:42. But remember, for 11:43, your marks will start getting deducted. Yeah, so you have got 2 minutes flexibility over here as well. So that's all I can give you from my end. So this is about all. Okay, now let me say something about the question. স্যার পরীক্ষাটা দুপুরে হবে স্যার, সেমিস্টার ফাইনাল আমাদের। তুমি না আমাদের বললা সকালে। স্যার আমরা পরে মানে রিকোয়েস্ট করছিলাম থিজান স্যার রবিউল স্যারকে, তো ওনারা বলছিলেন ফার্স্টে পসিবল না, পরে রবিউল স্যার বললেন যে ওটা মানে দুপুরে করে দিবেন আর কি। এটা তো তুমি জানাও নাই আমাকে, এখন এইটা দিয়ে আমার পুরো ইনস্ট্রাকশন সেট কমপ্লিট করা। তুমি আমাকে লিখে পাঠাও তো হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা, আমার এই যে পুরো কোশ্চেনটা আমার আবার সাজানো লাগবে, আবার না সবগুলা সেট আর কি আবার এডিট করা লাগবে, ঝামেলা। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি জানি কি করবো এখন। আচ্ছা কোশ্চেন, আই ওয়াজ সাপোজ টু ডিসকাস দ্য কোশ্চেন। ওকে ওকে, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? No, sir. Definitely not. I'm seeing your question. How can I share my screen? Definitely you're not supposed to see the screen. Okay, so question 1, as I said, is compulsory. Sorry, I can't hear. You can share. I cannot share. Okay. As I was saying, question 1 is compulsory. Okay. So in question 1, you have got 2 questions. Should be very easy. Question 2 also you have got 2 questions. And question 3 and 4, I have told you they are both design problems. With that design, you might have some small theoretical question as well, very small. Okay, and that theoretical question is given simply for giving you some marks, nothing else. Once you see the question, you will understand. For writing the answer of that theoretical question, it will take maximum 1 minute, but you will get the marks straight away. So that is just for giving you the marks. Very simple theoretical question. Chapter in set 1, both the questions are code based. In set 2, set 2, one is code based, the another is connection based, right? So in set 1, both are code based. In set 2, one is code based, another is connection based. Since chapter 3 is design, it will consider, or you have to give both connection and code. Now, another major thing will depend on how well you understand the question, especially question 3 and 4. Also the other questions as well. Read the question very carefully. Okay, be careful about, in chapter 4, in chapter 14, we learned about external memory. Be careful about this type of words. Which one is external memory, whether it is external ROM or not. We know about PSEN, right? So it is used for accessing your external ROM for data, for program, or it can also be some other can also be used for accessing data. I mean, be very careful about this thing: external memory, external ROM, whether you are accessing external data or not, whether you are accessing external code or not. If you access external program code, you need to have move C instruction. If you want to use external data, you need to have move X instruction. So these things are important. So see the question very carefully about these things, because if you make a mistake over here, that will account for a very big mistake. Okay. And chapter set 3 and set 4, try to understand the question. Time and again I am saying,
the question might look very difficult, but see the task which you are given to do. The task is very simple. You know, sometimes we need to fabricate our question that say someone is flying with a helicopter or something like that, calculate what can be the highest velocity of that particular person, something like that. So once you see what flying with a helicopter, you get confused, you think, wow, it is very difficult. But the question is very simple. What will be the highest velocity of that person? The answer will also be very simple. The highest velocity of that person will be the velocity of the helicopter. That's it. So that's it. See what you are asked for, okay? Even if you are given something complicated at the beginning or something like that, don't get confused with those things. Just understand what you are asked, okay? Also, you know, you need to know the name of some sensors. Like, do you know what is the name of a temperature sensor? Anyone? This was there in your self-study. Name of a temperature sensor. LM30. LM35. Okay, almost there. Yeah. So you need to know these things, at least the names, okay? Because suddenly if you see in the question, you will be, wow, from where did it come? But that is nothing apart from a transducer. And you already know how to connect your transducer and all those things. I mean, it is there in your book also. So that's pretty much from my side. Oh, of course, we have to decide one more thing. Yeah, the threshold. All right, before deciding the threshold, from your side, if you have anything to say, you can say now. Sir, can you repeat the syllabus part from chapter 12? Like Chapter 12, sir, from the LCD and the keyboard part, how much should we read on it for the semester final? You can exclude the LCD. Just read the keyboard. Just read the keyboard. Okay, sir. I mean, LCD exclude as in, see, when I say exclude, please do not exclude the entire thing. I mean, don't just read, not like that. Maybe you will not be given to write the entire code of LCD, but you still need to have some idea. Okay. I mean, in the question, you might see something which is related to LCD also. So I will not ask you to write the entire code. I will not do that from chapter 12, not for LCD, not for keyboard, but at least just read the code and just understand what is going on. That will be enough for you. Okay, sir. Anything else from your side? Sir, unlike sir mid-exam, sir, can you, sir, please mention from which chapters the question one will be set up? It will be better, sir, for us. It cannot be done. Again, I'm sorry. So you said we need to write the complete code in terms of design problems. So তাহলে স্যার chapter 13 এ complete code লিখতে গেলে স্যার Very good question. একল Very good conversion আর question. একল data Right. display করতে হবে। Right. Very good question. Okay. So you said two things. Actually not two. Okay. So if I come over here, your question is very good. You will need in total three things for writing the complete code. First, try to realize you will need a delay, right? In most often we need delays. Yes, sir. Okay, so you will need delay, you will need data conversion, and you will need to display in LCD as well, right? Yes, sir. Okay, but I have told you the complete code for LCD will not also be given. So it creates a both-ended problem. So all I will do, all I will say is, I have also told you that you can take help from your previous sets or from your previous answers, right? I've told you in the class. Yes, sir. So I have designed the question in such a way. See, now I'm almost exposing my entire question. Anyway, so I have designed the question in such a way, whatever extra things you need will either be available in your previous sets, or it will be written that this portion, assume that this portion is present in some label named this. So if I write something like that, you will automatically assume that there is a label named that, and that portion of code is already there in that label. So you don't have to write the code. You will just call that label. That's it. বুঝা গেছে? Yes, sir. Have you understood? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। I told you that from my end, I will do everything to make things easier for you. Okay? So don't worry about that. Sir, just to clarify, so say if you've given a block of code as part of the question, can I call that part of code like in my answer script with the label name? বুঝি নাই. স্যার সে আপনি ডাটা কনভার্সনের একটা কোড হয়তো মনে করেন কোয়েশ্চেনে দিয়ে রাখছেন যে ডাটা কনভার্সনের একটা ব্লক অফ কোড এটা ইউজ করবো, মানে আমি কি পরের কোয়েশ্চেনে মানে আপনার কোয়েশ্চেন থেকে রেফারেন্স টানতে পারবো নাকি ওই যে ব্লক অফ কোডের নাম আমি ইউজ করবো ওটা
Specifically, আমার you can do. খাতায় You can থাকা do. লাগবে। Yeah, I got that. No, you can do. If I write in the question paper that this program assume that this code is there in this particular level, and I give you the exact same question, you can use that. Okay. But what you ask is unlikely, right? I will not do that. না স্যার, আপনি যে কথাটা বললেন যে মানে আগেই বলা থাকবে প্রিরিকুইজিট হিসেবে অন্য আগে মানে আগের কোশ্চেনে ওই ব্লক অফ কোড থাকতে পারে, এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। মানে ওই ব্লক অফ কোড কি স্পেসিফিক্যালি আমার লেখা থাকবে নাকি কোশ্চেনও থাকতে পারে? In design, you will need 3 to 4 extra block of codes, isn't it? You Yes, need sir. 3 to 4. Most of the block of codes will be written by you in your previous sets. Maybe Okay. there will be 1 or 2 block of codes which will not be written by you, and it might be a very big code, so whatever. So in that case, I might say that assume that this block of code is already there in this particular level. Okay, sir. Anything else? Understanding the question is main. If you understand the question, that's it. Sorry, তোমার কথা আমি কিচ্ছু শুনি না। Sorry, তোমার প্রচুর নয়েজ ওখানে। Is there anyone who can understand what Sharif is saying? আমার মনে হয় শরীফ তুই চ্যাটে লিখলে ভালো হয়। Yeah, you can do that. I got your question. This becomes writing and uploading time, right? I request all the invigilators to at least remind you. Even if they don't do that, it is actually very difficult. What you can do, you are not allowed to use the mouse as well. So you want me to mention the writing and uploading time as well? You know what I'll suggest you? Even if you don't have a printer, the instruction that I have given, just write it on a piece of paper and keep it beside your laptop. Okay? Yeah, I know. Writing that in the question, yours is a legitimate query. Invigilator list কি আছে? Okay, let me check the invigilator list. Okay, after that, if needed, I will try to incorporate that. এই কোশ্চেন গুলো করতে প্রচুর এফোর্ট দেওয়া লাগে। আমি এই কোশ্চেন করে আবার এখন এডিট করা খুব ঝামেলা। 4টা সেট কোশ্চেন আমাকে আবার এডিট করা লাগবে। Okay, I will include that. Okay, writing and uploading time I will include. Anything else? Is there anything else from your side? Okay. About question 3 and question 4, will both have code based and connection based question, or one has code and another has connection? No, both are code based and connection based. The reason why both the questions are similar is you have to answer any 3 out of 4, right? So this is made so that you have to go for a design. Even if you answer any 3, you must have a design with in your any 3 portion actually. If someone wants to design both, that is more than welcome. That's why both the questions are similar, so that you have to go for a design. Doesn't matter which 3 you choose. So that's why question 3 and question 4 are almost similar, identical, with some small differences. But in both the questions, you have to do both. You have to provide both connection and code. Also, when you are providing the connection, say you are drawing the microcontroller, it is not necessary that you draw all the 40 pins of the microcontroller. It is not needed. Just draw the pins which you need. Just show the connection diagram with the pins that you need. You don't have to show rest of the pins and all. Okay, so save your time. Anything else? Okay, so if there is nothing else, so now let us discuss about the threshold. So the full marks is again 50.
exactly same as mid. So I have told before that I will give you a threshold that if you can touch that threshold, doesn't matter what you got in your attendance, mid, quiz, assignment, whatever you got, it will totally be neglected and you will directly get A+. So let's hear from your side. What should be the threshold? Let's see your suggestion. How much do you think should be the threshold? Okay, Saifullah said 40. Now tell me, how much do you need to get normal A+? 80%, right? So half of 80 is 40. So, I mean, that is the number you will need by default to get A+. Even if I do not forget about your previous things. So how can that be the threshold? You are having some added advantage, right? I have to neglect your mid, quiz and all. Everything will be neglected. So this 40 is your normal 40 that you must get even in the semester final to get A+. So how can these be the threshold? So come on, say something practical so that I can accept your proposal. So say something practical. Okay. Bolo, anyone? স্যার 30 to 35 হলে ভালো হয় 30 to 35 হলে তো নরমালি A+ আসবে না। Come on, if you don't say, I told you that normally the thresholds are like 95 to 96% normally. That was the threshold I used to give. That if someone can reach 95%, then they will get exact A+, right? Okay. Okay. Sir, 95% sounds just about reasonable, sir. If you are neglecting all of the prior marks. So 95 Sir, means 90%, No, sir. sir. 95 means 45. how much? 95 means, sir, 47.5. Okay, so I can round it down. I can make it 47 also. Sir, make it 45. Yes, sir. Sir, make it 45. Sir, you can just check how many people just got above 45 in mid. Yeah, I guess there will be one or two, sir. Really? I don't think very so. difficult. There will be more. Not Sir, just I one or don't two. think that's more than 5. Yeah, okay. So 5. I told you that I will be a completely different person in semester final if you follow the instructions. I mean, if I am not annoyed with your script, I mean that I have to see where you have written what. I have to understand that whether this is 6 or this is 0. If I'm not annoyed with your script, you will get a lot of partial marking. All right. So most of you are suggesting for 45. So if I give 45, will it be okay? 45 means only 90%. That's really low. 90% for a threshold, that's really low. Okay, anyway. So if I give 45, will it be okay? Sir, 80% দিলে ঠিক ছিল কারণ আমরা যেহেতু প্রিভিয়াস নলেজ ইউজ করা লাগতেছে ফাইনালি 80%? No, sir. What is the normal mark you need to get A+? Tell me. According to the system, what is the normal mark? না স্যার ওইটা বুঝছি কিন্তু স্যার যেমন যেহেতু আমরা আগের নলেজ Sir, you are saying the normal marks to get A+, but the thing is, sir, you have to also score 80% in all mid and quiz and everything else to achieve A+ in final. Exactly. I mean, if you want to right. have 40 in final, then your mid and quizzes also should be above 80%, I mean, or yeah, at least 80%. What you are saying Sir, is the leverage is very high. Yeah, what you are saying is, in order to get A+ just by scoring 40, you need to make sure in every previous exams you got also 80%, right? Yes, sir. Yes. Sir. So what I'm doing, I'm waiving your all the previous things. So even if I don't waive your previous thing, you still need to get 40. So I'm giving you an added advantage. So how can 40 still be the limit? That's what I'm trying to say. So now you propose. In the comment section, you are a lot of you are writing 42, 43, 41, 44 and all those things. Tell me something reasonable. 45 so far is the one that sounded reasonable to me. 42, okay, see, 42 is 84%. How can 84% be threshold? Come on, at least touch 90%. That is what you should do.
that we knew at least one question in mid. Still, we got not that good marks. So this time we don't even know the question. Plus, there are 2 design questions. We're already sweating, sir. So better to have mercy on the marks, sir. কোনো কোনো কোশ্চেন থাকে যে একটু কিছু করলেই মানে পুরোটাই ভুল হয়ে যায় স্যার, মানে To ওই be এবিডি very গুলা। honest, sir, those who will get A plus, they'll get A plus without this threshold. So threshold is like a No, that's high not, risk move for some people. that is, So I mean, if you that also is do it true. a very big cap, a very high cap, sir, Okay, it's also very what you difficult. said is actually true if I give 47 or 46 as the threshold. If I normally should have given 47. So if I give 47 as the threshold, your statement should have been true. Okay. Okay, let me propose, okay? Let the threshold be 44. Is that reasonable? Come on, 44. I told you will get a lot of partial marking and all. And I have to neglect your mid quiz and everything. So 44 should be reasonable and it should be attainable. I want most of you to get a plus. Trust me, I want. So that's why I'm lowering the threshold. I mean, I have never come below 94% ever. But now 44 is like 88%. So I'm allowing you that. So can you get 44 now? Sharif, don't do like that, okay? Come on, say something. Maybe this is one of the toughest course we have encountered, sir. So that's why, sir, most of them are still not confident. Even those are who got 45, above 45, the confidence in him or her is way too high, but he or she is still not responding. This was the toughest course. So did I teach you that bad? That this No, sir, the toughest course is tough, sir. If you make a machine code course closed book, sir, it's very tough for most of us. It's not about you, sir. It's about the course itself, and you understand that, sir. I do believe that. Is there anyone who got above 45 who is present over here, or at least 45 in mid? Is there anyone who got 45 and is present over here? Just raise your hand. একজনও নাই এখানে যে 45 পাইছে? Okay, we got one. Anyone else? Only one. Okay, ID 66. Do you think 44 is attainable? Sir, sir, I think so, sir. Sir, 42, sir, can I make it 42? 40? So I think it's... Okay, all right, 43 final. Okay, don't ask for anything lower than that. 43 is the last. 43 is the last margin, but please have some effort. Try to reach that. Okay, I'm ready to give you the marks, and I want to give you the marks. You are already in your 7th semester, and I told you probably this is the last class you are having with me. Maybe even in your entire IT life, we will not meet again. So please attain that. Okay, 43 is final. Just touch 43, get 43. Whatever you got in your semester, in your mid quiz and all those things, I will overlook and I will give you an A plus. Sir, so one more thing about the way, sir, the scripts are marked. I think it's based on, like, instead of rewarding, it's based on penalty. So, sir, মানে যেগুলো আছে error carried forward বা error of omission, এগুলাকে একবার কেটে মানে repeated ভাবে মার্ক গুলো যদি না কাটা হয়, I think we will be able to get more marks. I think I tried to do that. If you carry the mistake, I did not cut your marks for that. I just deducted your marks where you made the mistake. Okay, sir. Thank you, sir. I tried to do that actually. Anything else? All right then. Let me just write the threshold, or I will forget because I have never given such a low threshold ever. So the threshold is 43, right? Let me write it. All right, so the threshold is 43 and probably this is the last time we're meeting. Okay, maybe we'll meet again for Viva also, but that will be individual. So that's all from my side.
So if you have anything else to say, you can, or you are free to leave. Thank you, everyone. স্যার I have a কুইজ question about ফোরের the স্যার কিছু হ্যাঁ প্রশ্ন হ্যাঁ ছিল। দাদা আরেকজন কি বলতেছিল কুইজ নিয়ে? question about the Viva. Yeah, Sek, what you want to know? Sir, the syllabus is pretty huge, sir. Will you give any focus chapter or anything, sir, to like you'll make question from, because sir, if you I think you will think, sir, I'm being very irrational about this, but if you give us even one chapter to like I'll take Viva from this chapter, most of us will be very scared. Sir, we have a very Viva fight ভাই experience. আমি মুখস্থের কিছু জিজ্ঞেস করব না, আমি কনসেপচুয়াল জিনিস জিজ্ঞেস করব। Okay, understood. It will be based on concepts. Okay, sir, understood. Okay, now I'll move on to quiz. I know a lot of you might have queries about your quiz. Okay, now say what queries you have about your quiz. আসিফ বলো। স্যার কুইজ ফোরে স্যার আসলে মানে মার্কস কোথায় কাটা গেছে বুঝতে পারছিলাম না, ভুলটা আমি এক্সাম্পল দেখতে বলছিলাম, এক্সাম্পল দেখছিলাম। আচ্ছা দেখছি, ওটা অনুসারে তো স্যার কি লাগলো? ওইটা অনুসারে ঠিক লাগছে। মেশিন সাইকেল ঠিক করছিলাম, মেশিন সাইকেল কত নিয়ে করছিলাম? সব ঠিক করে দিছি, ওই 1.085 মাইক্রোসেকেন্ড সব লেখা ছিল। আচ্ছা ইয়া বলো, কোন সেকশন তুমি? সেকশন এ। সেকশন এ, ওকে। Let me go to quiz 4. নাম কি, মানে স্টার্টিং কি দিয়ে নাম? এমডি আসিফুজ্জামান। এমডি, আচ্ছা এমডি আসিফুজ্জামান, আচ্ছা ঠিক আছে। সো ইউ গট 13, রাইট? আর তুমি ওয়ার্ডে লিখো কেন আমাকে এটা বলো তো, হাতে না লিখে? স্ক্যান করার ঝামেলা বাদ। এটা কখনোই রিটেন ইনস্ট্রাকশন না থাকলেও এটা কখনোই করবা না, ঠিক আছে? আচ্ছা এখন বুঝছি তোমার নাম্বার কই গেছে। আচ্ছা তোমাকে দেখাই। তোমারটা কিসের এক্সাম্পল জানো? মাঝে মাঝে হয় না যে মনে করো যেটা চাইছে আমরা সেটা লিখছি, পারফেক্টলি লিখছি, যেটা চাই নাই সেটাও লিখছি কিন্তু সেটা আবার ভুল লিখছি, তখন কি মার্কস কাটা যায়? তোমারটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেম কেস। তুমি দেখো, তুমি এখানে এটা বের করছো, রাইট? ফ্রিকোয়েন্সি, টাইম পিরিয়ড, ডিউটি সাইকেল, এভরিথিং ইজ কারেক্ট। তোমার এইটাও ঠিক আছে, তোমার মাঝখানের এটা কি আমাকে বলো তো, এটা কি? আরেকটা পিন ছিল তো স্যার, এটা ট্রিগার হয়ে গেছিল KF0 তে বারবার। হ্যাঁ, ওটা কি ট্রিগার হয়েছিল কখনো? কোশ্চেনটা দেখো ভালোভাবে। ওইটা একটা ইন্টারাপ্ট ভেক্টরে ছিল, বাট ওটা তো কোনোদিন ট্রিগারই হয় নাই, হইছে? ওইটা দেওয়াই হয়েছিল তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য, কিচ্ছু না। তো তুমি যদি এইটুক পোরশন না লিখতা, ইউ উড হ্যাভ গট এক্সাক্ট 15। তুমি জাস্ট এইটুক লেখার জন্য তোমার 2 মার্ক গেছে, নাথিং এলস। ক্লিয়ার? স্যার 132 স্যার। বলো। কুইজ 4। হ্যাঁ তোমার কি, তুমিও বুঝো নাই নাকি কি? স্যার আমার হলো মেশিন সাইকেল ভুল হয়েছিল, বাকি সব ঠিক হয়েছিল স্যার, আমি 7 পেয়েছিলাম। এটাই বললাম, তোমার যদি এই কুইজ 4-এ তোমার স্টেপে ছিল 2টা না 3টা মাত্র, তো তোমার একটা ইয়া ভুল হওয়ার জন্য ওখানে মেজর মার্কস চলে যায়। মানে মেশিন সাইকেলের ক্যালকুলেশন সবই ঠিক আছে, জাস্ট ওই মানে -132 এর জায়গায় 132 নিয়েছি। এইটাই তো সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল, এই কুইজের মেইন জিনিসই তো ছিল নেগেটিভ নাম্বার। স্যার অনেকে সেম মিস্টেক করে স্যার 10 পাইছে, 11 পাইছে স্যার। তাই নাকি? কোন সেকশন তুমি? C1 স্যার। সি সি সি, আচ্ছা সি। স্যার আমারও এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল, মানে ব্যাপারটা হয়েছে কি -x লেখা হয়েছে, তো এখন এটা -x, এখন ব্ল্যাঙ্ক x, হাইফেন x, অনেক কিছু হতে পারতো স্যার। কেন হাইফেন x হবে? মানে কেন হাইফেন x হবে? এটা তো ওখানে কেন হাইফেন হবে আমাকে এটা বুঝাও। মানে কি হতে পারে তো জানি না, মানে উই আর নট ইউজড টু সি মাইনাস। এই মাইনাস নিয়ে আমি আলাদাভাবে একটা ক্লাসও নিয়েছিলাম, যে আমি শুধু মাইনাস নিয়ে ডিসকাস করছি। আর স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, আমাদের যে পেপার মানে কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে ওই মানে এক্সাক্ট টাইম মতন তো দেওয়া হয়নি, আর আমার আপডেট হইতে দেরি হয়েছে, তো আমি দেখি যে অনেক টাইম চলে গেছে এই কোয়েশ্চেন আসতেই। আমি তো দেখি বসেছিলাম, তারপরে দেখি যে টাইম চলে গেছে, তাড়াহুড়া করে অ্যান্সার করা লাগছে, আমি ঠিক মতো কোয়েশ্চেন মনে পড়িও নাই।
আচ্ছা 132 টিমোর নিছো, তোমার আইডি ছিল কত? রেজন আইডি কত 32 না? 132 স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ লাস্ট 32 তাহলে 132 নিছো ডেল্টা টি দিয়ে। এই তো এখানে তো ভুল, এইখানে ভুল হয়েছে। তারপর আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার সাথে শেয়ার দিই। আর তুমি সেমিস্টার ফাইনালে বড় করে লিখবা, ঠিক আছে? এত ছোট যাতে মানে অথবা কাছ থেকে ছবি তুলবো অন্তত। স্যার স্ক্যানার দিয়ে তুলি তো স্যার। আরে সবারটা বড় হয়, তোমারটা আমার প্রতিবার জুম করতে দেখো, আমার সাইডের কিচ্ছু নাই, সব নাই হয়ে গেছে। আচ্ছা তোমার প্রথমে বলি, ঠিক আছে? আচ্ছা 132 ধরছো, ঠিক আছে, মোড 2 132 এটাকে হেক্সায় নিয়ে গেলা। আচ্ছা প্রথম মিস্টেকটা তোমার এখানে ছিল, রাইট? স্যার না স্যার 124 এ নিয়ে গেছো তুমি। 124 মেশিন সাইকেল কেন হবে? স্যার এটা হলো স্যার ওই 132 নিয়েছি তো আমি, কিন্তু এটা হবে -132। এটা এক্স্যাক্টলি তোমার মেশিন সাইকেল সেমই আসবে, 132 ই আসবে। হ্যাঁ আমি হলো -132 নিলে আমার মেশিন সাইকেল 132 এটা গেল প্রথম। এরপরে এইখানে যে তুমি লিখছো 12/22 মেগাহার্টজ, রাইট? স্যার কোশ্চেনে বলে নাই তো স্যার এক্সট্রাল কত হবে। এক্স্যাক্টলি বলা নাই, তাহলে তুমি তো কোথাও লিখবা যে এক্সট্রালটা কত, তুমি লিখছো, তুমি জাস্ট এখানে ডাইরেক্ট এটা লিখে দিছো। স্যার 22 মেগাহার্টজ আমার এক্সট্রাল। সেটা তো তুমি কোথাও না কোথাও তোমার সাথে লিখতে হবে। যারা 15 সবাই সুন্দর করে লিখছে যে লেট মি অ্যাজিউম বা এরকম কিছু একটা। আমি বলতেছি না যে বাট এটা একটা পার্ট অফ মানে মার্কস কাটার তো আমার জায়গা নেই এখানে। আর কি ছিল? তারপরে ডেল্টা টি বের করছো 124 দিয়ে। আচ্ছা এই যে এখানে আরেকটা মিস্টেক দেখো, তুমি কত মাল্টিপ্লাই করছো? জাস্ট 0.545 দিয়ে না? দেখো মেশিন সাইকেল 2 বলা ছিল। মেশিন সাইকেল 2? হ্যাঁ কোশ্চেনে দেখো মেশিন সাইকেল 2 বলা ছিল, তুমি এক মেশিন সাইকেল নিয়ে কাজ করছো, মানে তুমি অ্যাজুম করে নিছো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এক মেশিন সাইকেল ইউজ করতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা 2 ছিল। মানে স্যার ইনস্ট্রাকশন তো কুইজ 4 এর কোশ্চেনটা দাঁড়া আমি কোশ্চেন বের করি। স্যার আমি মেশিন সাইকেল পরে একটু মাল্টিপ্লাই করছি, তাও আমার 5 আসছে, মানে 5 দিয়েছে। দাঁড়াও জাস্ট আ সেকেন্ড। আচ্ছা মেশিন সাইকেল 2 বলা ছিল না এটাতে? ওটা কুইজ 3 তে ছিল। সরি ওটা কুইজ 3 তে ছিল, সরি মাই ব্যাড। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এখানে ওকে, দিস ওয়ান ইজ ওকে, বাট তোমার এইখানে এই মাইনাসে সবচেয়ে বড় ভুল ছিল, রাইট? হ্যাঁ তুমি পাইছো কত এখানে? 7। ওকে তোমার ডিউটি সাইকেল ঠিক আছে, সো এটাতে তুমি 3 পাইছো। when calling the ISR of the এটা কি? রিসেট স্যার। কোন জগতে এখানে 4টার বেশি অ্যালফাবেট আছে আমাকে বলো তো? when calling the ISR of the reset interrupt the code jumps to লোকেশন 00। স্যার কার্সিভে লিখবো না তাহলে? their long jump main is used to go to the start of our main subroutine. This is to avoid the ISR of interrupt. এইখানেও তোমার এক মার্ক গেছে আসলে, এখানে 3 এর মধ্যে এখানে 2 পাইছো, আর এইটা তো একেবারেই হয় নাই, এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি 7। এখানে তুমি 3, খালি ডিউটি সাইকেলের জন্য 3, এখানে 2 আর এটাতে 2। সাবট্রাকশন তো ঠিক আছে স্যার, মানে 100h - 84h মানে হলো স্যার আপনি যেটা 256 মাইনাস। তুমি এই সাবট্রাকশন না করলেও তো আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। অনেকেই 15 পাইছে, যে কি লিখছে জানো? সে জাস্ট লিখছে ধরো 1 কত পাইছে তুমি, মানে 132 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.545 ওখান থেকে স্টার্ট করছে, দ্যাট ইজ অলসো ওকে। এই কুইজটা টোটালি বেসড ছিল তোমার তুমি নেগেটিভ সাইনের ইউজটা বুঝলা কিনা, কারণ আমি একটা আলাদা ক্লাসে নিয়েছিলাম এটার উপর, তো পুরোপুরি নেগেটিভ সাইনের উপরে। সো নেগেটিভ সাইন না বুঝলে এখানে অনেক নাম্বার কাটা গেছে। স্যার অনেকে তো নেগেটিভ না বুঝেও স্যার 11 পাইছে। 11 তো সম্ভব না, হইতেই পারে না যে 11 পাইছে। হ্যাঁ আচ্ছা জানি না, ইভেন কি মনে হয় তাহলে? আচ্ছা হ্যাঁ ইট ক্যান বি আ মিস্টেক ফ্রম মাই এন্ড, আমার এন্ড থেকেও হইতে পারে, হয়তো আমি হয়তো ওভারলুক করে গেছি বা কিছু একটা, বাট আমার মানে আমার মতে নেগেটিভ সাইন মিস করে গেলে কখনো কাউকে আমি 11 দিই। নেগেটিভ সাইন মিস করলে ও নাম্বারিং স্টার্ট হইছে 8 থেকে। জি স্যার, মানে এটাই বলতেছিলাম স্যার, এটা একদম মানে এরর ক্যারিড ফরওয়ার্ড কিন্তু স্যার, মানে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, প্রসেস ঠিক আছে, তোমার এই কথা ঠিক আছে। এই কুইজটাই আমি তোমাদের সবচেয়ে কঠিন ভাবে ইভালুয়েট করছি। এর পিছনে কারণ ছিল অনেকগুলা, ওপেন বুক ছিল, কোনো ইনভিজিলেটর ছিল না, তোমাদের কোনো কোডও লিখতে হবে না, জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন। ইচ্ছা করেই এটাতে এই কুইজটা দিছিও তোমাদের নাম্বার পাওয়ার জন্য, আর সেই জন্য এখানে একটু খাতাটাও দেখছি একটু করা হবে। আমি নরমালি এভাবে খাতা দেখিও না, সমস্যা নেই।
স্যার আমার এই স্যার আগের আমার কুইজে স্যার জেসি জেএনসি জায়গায় -4 স্যার, আমি এটা নিয়ে তুমি ভয় আছি। আচ্ছা তোমার আই চারটা কুড কুইজে আচ্ছা চারটা কুইজের নাম্বার পাইছো না? লাভ নাই একটা কত? নাম্বার দিও। বেস্ট 3 কত 10 তুমি? হুম 10 11 10 7। 10 11 10 7। আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট ঠিকভাবে দিয়ে থাকলে অ্যাসাইনমেন্টটা তো 15 ধরতে পারো। সো 15 10 11 খারাপ তো কিছু না, 15 10 11 তো খুবই ভালো। আর তোমার এত স্যার কিছু কেন, তোমরা সুন্দর করে 43 তে নিয়ে গেছো, তোমার তো এগুলো দেখারই কোনো দরকার নেই। স্যার মানে আমার কোশ্চেনটা মানে আমার প্রবলেমটা হলো যে এরকম যদি এরর অফ অমিশন আমার কোড 100% এক্সাক্ট হবে না, মানে এটা আমি একদম 100% শিওর। হুম হুম মানে আমি ডিবাগিং এ ভালো, আমি কোড ভালো করে লিখতে পারবো, অনেক টাফ কোডও লিখতে পারবো, হুম আমার একটু ডিবাগ করা লাগবে। কিন্তু এরকম যদি ছোটখাটো ভুলের জন্য আমি হিউজ চাঙ্কস অফ মার্কস লুজ করে আসতেছি, সো আমার জন্য 43 খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। দেখা যায় যে একটা 15 15 আউট অফ 15 আর আমার 7 আউট অফ 15 এর মধ্যে ডিফারেন্স থাকে জাস্ট একটা সিম্পল মিস্টেক। এই ক্ষেত্রে এই যে তো তাহলে মানে তোমার এটা জিনিসটা হয় খুবই কি, পেইনফুল। সব সময় একটা কোশ্চেন যেইটাকে ফোকাস করে করে তুমি ওই জিনিসটা যদি মিস করে যাও সেই ক্ষেত্রে জি তোমার এরকম হবে। যেমন কুইজ 4 এর এক্সাম্পল ছিল এটা, পুরো জি ফোকাসই ছিল মাইনাসে, তো তুমি মাইনাসটা মিস করে গেছো। বুঝতে তো পারছি স্যার। হ্যাঁ এই জিনিসটা কখনো মিস করবে না, কোশ্চেনটা আগে বুঝবা যে কোশ্চেন কি চাচ্ছে, সেইটা দিয়ে অন্যান্য ভুল করো, সেটাতে মার্কস অনেক কম যাবে। বাট কোশ্চেনে মেইন ফোকাস যেটা সেটাতে ভুল করে গেলেই সমস্যা। হোপফুলি দেখা যাক স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কেউ এনিওয়ান এলস? জি স্যার আইডি 32 স্যার। কি হইছে আইডি 32 স্যার এর বলো। আমার তো ও তো অ্যাটলিস্ট 7 পাইছে স্যার, আমি তো 5 পাইছি, ওই একই টাইপের ক্যালকুলেশন করছি স্যার। ওর Right. ওর রেজাল্ট আর আমার রেজাল্ট এক হওয়ার কথা, কারণ আমার আইডি 32 লাস্টের দুইটা ডিজিট মিলে আমি ম্যাচিং সাইকেলের দুইটাই ধরে নিই। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি। মেইন সমস্যা হয়েছে হচ্ছে গিয়ে স্যার, মানে এক্সাক্ট কোশ্চেনের টাইমে দেওয়া হয় না দেখে আমি ভাবছি এখন পরীক্ষা হবে নাকি না, আর আপডেট হইতেও দেরি হয়েছে ওই ক্লাসরুমে, এটার জন্য তাড়াহুড়া হয়ে গেছে, এটা তো অনেক শর্ট টাইম ছিল। আচ্ছা তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি। দেখতেছো? জি স্যার। আচ্ছা তোমার অ্যাকচুয়ালি আরো এক কম পাওয়া উচিত যদি তুমি ওর সাথে কম্পেয়ার করো, কারণ ও সলিড 3 মার্ক পাইছিল হচ্ছে ডিউটি সাইকেল দেওয়ার জন্য। তোমার ডিউটি সাইকেল করি? স্যার এখানে যে বলো। 124 তো সাইকেল বের করছি আমি। সাইকেল এক জিনিস, ডিউটি সাইকেল এক জিনিস। ডিউটি সাইকেল ছিল 66.67%, তো ওইটাই তো তুমি লেখো নাই। ওইখানে তো তোমার আরো 3 চলে গেছে, ওইখানে তো সলিড 3 ছিল, ওইটুক লিখলেই 3। রেদওয়ান ওখানে 3 পেয়ে গেছে, বা তুমি যদি ওর সাথেও তুলনা করো, তো সেই হিসাব অনুযায়ী ইউ শুড হ্যাভ গট 4 অ্যাকচুয়ালি। স্যার উপরের কোশ্চেনটা তো লিখছি, উপরেরটা তো অ্যান্সার করছি। তো এইটার জন্যই তো 3 পাইছো, তুমি আর কিসের জন্য নাম্বার পাইছো মনে হয়? তুমি যা পাইছো এটার জন্যই পাইছো। এখানে 3 আর সিম্পল এখানে হচ্ছে 2, আর তো কিছু নাই তোমার। ওকে স্যার। আর কেউ কিছু? এখনো 44 জন আছো। স্যার 112। কি কি হয়েছে ফাইন বলো। বুঝতেছে না মানে এই যে আমার মনে হয় আপনি কোয়েশ্চেন 2 তে মার্ক কাটছেন, বাট স্যার ওইটার জন্য 3 মার্ক কেন এটা বুঝতে। আচ্ছা আই থিংক স্যার ফাহিম শুড গেট 15, আপনি স্যার স্ক্রিপ্টটা দেখলেই বুঝবেন। কোন সেকশন ফাহিম? স্যার সেকশন সি। সেকশন সি। চলে সেকশন 4। তোমার ক্লাসরুমে নাম কিভাবে আছে? স্যার শোয়েব ফাহিম আক্তার, এস দিয়ে। এস দিয়ে? ইয়েস স্যার, শোয়েব ফাহিম আক্তার। You got 12, right? Yes sir. 3 মার্ক জানি কেন কাটি না, আচ্ছা দাঁড়াও। ছিল 11 Just a second.
ও আচ্ছা 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 বুঝছি কেন দেখে তোমাকে। Probably the 31H that I wrote. না কোশ্চেন দেখতে আনসার স্ক্রিপ্ট দেখতে পারতেছো? Yes, sir. এটা কি লিখছো বলো তো আমাকে? ডিউটি সাইকেল মানে অন থাকবে 66.7% এর জন্য, অফ থাকবে হচ্ছে স্যার ডিউটি সাইকেল 33%। কাকে বলে? ডিউটি সাইকেল কাকে বলে বলো? মানে হচ্ছে কতক্ষণ অন থাকবে এটা বুঝছি স্যার। আমি জাস্ট টু বি সেফ স্যার, মানে যতক্ষণ অন থাকবে, মানে পার্সেন্টেজ। ডিউটি সাইকেল হচ্ছে, ডিউটি সাইকেলের ফর্মুলা হচ্ছে তোমার টি অন ডিভাইডেড বাই টি অফ প্লাস টি অন। সো ডিউটি সাইকেল কখনো অন এর জন্য একরকম, অফ এর জন্য একরকম হয় না। ডিউটি সাইকেলের ডেফিনেশনই হচ্ছে টি অন ডিভাইডেড বাই টি অন প্লাস টি অফ। সো একটা ডিউটি সাইকেল, তুমি এই যে এক্সট্রা লাইনটা লিখে ফেলেই তো তুমি বুঝাই দিলা যে তুমি ডিউটি সাইকেল কি জানো না। তোমার তো দরকার ছিল না, আর এই অনও লেখার দরকার ছিল না। তোমার আনসার হবে সিম্পলি ডিউটি সাইকেল ইজ 66.7%, দ্যাটস ইট। আর কিচ্ছু না। তুমি যখনই অন অফ এর জন্য আলাদাভাবে লিখবা তখনই তো বোঝাচ্ছে যে তুমি ডিউটি সাইকেল কি এটাই জানো না। মানে আমি যেভাবে সবার খাতা দেখছি, ঠিক আছে, এই ডিউটি সাইকেলের জন্য অনেকে নাম্বার গেছে, কারণ এটা খুব সিম্পল। কেউ যদি সিম্পলি জাস্ট 8 লেখে 66.7% ইজ দ্য ডিউটি সাইকেল আর কিচ্ছু না লেখে, তাকেও ফুল নাম্বার দিয়ে গেছি। বাট যখনই এই টাইপের কিছু লেখো তখনই তো আমার মাথায় ঢুকে যায় তাহলে তোমার ডিউটি সাইকেল নিয়ে কনফিউশন আছে, এবং দ্যাট ইজ ট্রু, কারণ তুমি অফের জন্য ডিউটি সাইকেল বের করতেছো, হুইচ ইজ নট দ্য কেস। না স্যার, আমি ভাবছি হচ্ছে যেহেতু 3 মার্ক দিছেন, জাস্ট মানে 66.7% এর জন্য আমি অন কেমনে নাম্বার আছে তাই না, এই জন্য আমি অন আর অফ দুইটা দিয়ে হচ্ছে পার্সেন্টেজ তো নাম্বারটা গেছে এখানে। আই নো ইটস আ বিট হার্ড, এটার জন্য পুরো নাম্বার কাটা উচিত হয়নি, বাট অ্যাজ আই টোল্ড ইউ যে এই কুইজটা আমি একটু ভাবে দেখছি, এই জন্য তোমার এখানে 3 মার্ক দিছে আর কি। বাকিটা ঠিক আছে, বাকি সবই তোমার ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দিবেন যে আমরা ইনস্ট্রাকশন গুলোর জন্য যে ওভারহেড আসে ওগুলো কখন কাউন্ট করব আর কখন করব না? তোমার চ্যাপ্টার 9 এ বা চ্যাপ্টার 11 এ আমরা যত টাইমার অপারেশন করছি কখনোই ওভারহেড কাউন্ট করব না, নেভার। ওভারহেড করা হয়েছে তো, সেম কোশ্চেনটা 9.17 এ করে নাই, কিন্তু আগে একটা কোশ্চেনই করছে। তুমি এটা কখনোই করবে না চ্যাপ্টার 9 এ বা 11 এ, ওরা বইয়ে করলেও তুমি এটা কখনোই করবে না। এটা পরে ওরা ওভারহেডটা তোমাকে দেখাইছিল হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি শো করার জন্য, রাইট? আমার যতটুকু মনে পড়ে। দাঁড়াও, এটা হচ্ছে 9.6 এখানে আমাদের একটা এক্সাম্পলই দেখাইছিল। হ্যাঁ, একটা এক্স্যাক্টলি 9.6 এবং শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সিটা শো করার জন্য দেখাইছিল। বাট এটা কখনোই করবে না, তোমরা সবসময় ওভারহেড নেগলেক্ট করবা চ্যাপ্টার 9 আর চ্যাপ্টার 11। আর এটা আমি মিডের সময় বলছিলাম যে আসলে হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে মিডের ইনস্ট্রাকশন ফলো করছো যে যদি কোড দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে ওভারহেড ইনক্লুড করতে হবে, বাট কখনোই করবে না চ্যাপ্টার 9 আর চ্যাপ্টার 11 এ, সবসময় হচ্ছে ওভারহেড নেগলেক্ট করবা। আচ্ছা স্যার, এই ওভারহেড দেওয়ার জন্য লাইক বেসিক্যালি অর্ধেক কম পাইছি। তোমার কি শুধু ওভারহেড? তোমার মনে হয় শুধু ওভারহেড না, তুমি নেগেটিভটা কনসিডার করতে পারছিলা? নেগেটিভটা নিছিলা? জি স্যার। দাঁড়াও তো, আমি তোমার খাতা দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। তোমার বাকি কুইজ ভালো আছে না স্যার? ওগুলাও আমার মানে ওগুলাও মোটামুটি অত ভালো হয়নি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমারটা ঠিক ছিল, তুমি ওভারহেড কনসিডার করছো শুধুমাত্র। হ্যাঁ, তোমার ওইটা তুমি ওভারহেড কনসিডার করছো, আমি বাকি ডিটেইলস আর দেখি নাই আর কি। জি স্যার, বাকি সবই ঠিক আছে। আমি যদি ওভারহেড না কাউন্ট করতাম তাহলে আমারটা ঠিক থাকতো, ডিউটি সাইকেলও ঠিক আছে। হ্যাঁ, তোমার ডিউটি সাইকেলও ঠিক আছে। হ্যাঁ, টি অফ ক্যালকুলেট করছো হচ্ছে, ও আচ্ছা হ্যাঁ, ওভারহেড ধরে দুইবার। তোমার সবই ঠিক ছিল, শুধুমাত্র ওভারহেড ক্যালকুলেট করছো। ইট ইজ এগেইন আই শুড নট ডিডাক্ট সো মাচ। তোমার বাকি 3 কুইজে কি আছে আমাকে বলো তো। স্যার বাকি 11 আসছে মেবি দুইটায়, আর একটায় 13। তাহলে ওকে, নাহলে আমি হয়তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ইউ ডিজার্ভ মোর, আমি নিজেও একটা খেয়াল করি নাই। তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা যদি তুমি 15 ধরো তাহলে 15, 13, 11 হুইচ ইজ অনেক ভালো। ওইটার জন্য বাকি এটা আর কিছু দেখার দরকার নেই। স্যার মিড অনেক খারাপ হয়েছে, এর জন্য এটা। মিডে কত পাইছো তুমি? স্যার 38 পেয়েছিলাম। এটা বলে খারাপ? তোমার 38 পাওয়ার মতো প্রিপারেশন ছিল না, মানে আমি অনেক সিলি মিস্টেক করছি দেখে ভুল হয়েছে। তোমার তো মানে 43ও লাগে না প্লাস পাওয়ার জন্য, অনেক কম লাগে না?
কত লাগে প্লাস হইতে? 43 তো মনে হয় তাহলে লাগে না 38 পেয়ে থাকলে। 38 এখানে এত এমনি হয়ে যাবে, এত টেনশন করার কিছু নাই। আর এই কুইজে তোমার এটার জন্য নাম্বার বাড়ালেও খুব বেশি বাড়বে না আর কি, মানে তোমার এই বেস্ট 3 এর মধ্যে ঢুকবে না। দো ইউ ডিজার্ভ মোর, আই অ্যাকসেপ্ট। 8 না, ইউ ডিজার্ভ মোর দ্যান 8 ওভার হিয়ার, আই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। কিন্তু তোমার বেস্ট 3 এর মধ্যে হয়তো বা ঢুকবে না। ওকে, আচ্ছা স্যার। অলরাইট, এনিওয়ান এলস? স্যার আমার কিছু কোয়েশ্চেন্স ছিল। বলো। স্যার ফার্স্ট অফ অল স্যার চ্যাপ্টার 14 এ হলো আপনি ফার্স্টে পড়াইছেন যে জিনিসটা 14.2 সেটা তো স্যার হইলো যে ডিকোডার পড়াইছেন, কিন্তু পরে মানে ইন্টারফেসিং উইথ মানে যে এক্সটার্নাল রম ইন্টারফেসিং উইথ মাইক্রো কন্ট্রোলারের স্যার যেই ডিকোডারের কানেকশনটা দিয়ে আপনি ম্যাথ করাইছেন বা মানে পড়াইছেন বেসিক্যালি, ওইটা তো স্যার পরে ইন্টারফেসিং এর ক্ষেত্রে তো ওই কানেকশন ইউজ করে নাই, প্লাস সেম ডিকোডারও ইউজ করে নাই। ওইটা ডিকোডার না, ওইটা ডিকোডার না। তোমার ওই পরের ইন্টারফেসিং এ যেটা আছে ওইটা হচ্ছে তোমার ডাটা আর অ্যাড্রেস ল্যাচ করার জন্য, এটা ডিকোডার। যে 74LS373 এটা সেটা তাহলে ডিকোডার না? না না, তাহলে স্যার ও আচ্ছা, সেক্ষেত্রে স্যার এখানে মানে এই ইন্টারফেসিং এর ফিগার গুলোতে আমি মানে ডিকোডার ওরা ভাবে শো করে নাই, তাই তো? না না, ডিকোডার ইউজ করে নাই। ডিকোডার হচ্ছে তুমি যদি কখনো মেমরি চিপ কানেক্ট করো তাহলে এটার মেইনলি কাজ হচ্ছে যে তোমাকে বলছিলাম না ALE একটা পিন আছে, তোমার পোর্ট 0 তো পোর্ট 0 অ্যাড্রেসও দিতে পারে, ডাটাও দিতে পারে, রাইট? এজন্য তোমার 01 হ্যাঁ ওই ALE কে কন্ট্রোল করা হচ্ছে এটা, আর কিছু না। আচ্ছা স্যার, বুঝছি। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন হলো স্যার মানে এই চ্যাপ্টার 14 থেকে দ্য কোশ্চেনস দ্যাট উইল বি সেট স্যার উইল ইট বি উইদিন দ্য স্কোপ অফ হোয়াট ইউ টট? স্যার আপনি তো মোটামুটি ফেয়ারলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জিনিসপাতি পড়াইছেন স্যার, ডিজাইন প্রবলেম এখান থেকে কি টাইপের স্যার হইতে পারে? কিরকম ডিজাইন প্রবলেম হইতে পারে ক্লাস আমি বলছিলাম সম্ভবত। ক্লাসটা আরেকবার দেখো, রেকর্ডিংটা আরেকবার দেখো মনোযোগ দিয়ে, কখন কি বলছি না বলছি, অনেক তাড়াতাড়ি ক্লাস নিয়ে গেছি তো। আচ্ছা একটু দেখো। আর জি স্যার আর আরেকটা কোশ্চেন হলো স্যার মানে এখানে স্যার আপনি লাস্টে মানে 14.3 তেই মানে কিছু টপিক স্কিপ করছিলেন, যেমন স্যার 1K বাই ডেস্ট্রামিন অ্যাসেম্বলি, তারপরে এগুলো পড়বা কিছু আমি জানি, আমি নিজে স্কিপ করে গেছি। হ্যাঁ এগুলো পড়ে নিব, মানে 14.2 থেকে 14.4 ইনক্লুডিং 14.4 এই তিনটা আর্টিকেল মোটামুটি সবই পড়বা। আচ্ছা আমি ঠিক আছে মেজর স্যার। জিনিস কাজ করার চেষ্টা করছি, যেগুলো বাকি ছিল একবার রিডিং করছি। হ্যাঁ স্যার, আর হলো স্যার এমনিতে ধরেন ডিলে ডিজাইন করার সময় we can either use registers or we can use timers, right sir? So এখন আমরা স্যার মানে পুরা কোর্সে যতক্ষণ হইলো মানে রেজিস্টার দিয়ে আমরা এখন আর তুমি রেজিস্টার ইউজ করতে পারবে না, রেজিস্টার ছিল মিডের আগে। এখন কি সবসময় টাইমার দিয়েই করব? তখন তুমি বাচ্চা ছিলা, তখন তুমি মাত্র না সেটা ঠিক আছে স্যার, কিন্তু স্যার নরমালি পুরা কোর্সের যতগুলা ডিলে ডিজাইন করা হয়েছে সব আর কি ওই যে ডিজেএনসি দিয়ে করা হয়েছে। স্যার টাইমার দিয়ে করলাম অসুবিধা নাই, বাট টাইমার দিয়ে করলে তো তাইলে স্যার আমরা ওভার মানে কোডের যে ইনস্ট্রাকশনের মেশিন সাইকেল ওটা কনসিডার করব না। আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা জি স্যার, আর হলো স্যার লাস্টলি হলো স্যার আমরা যে থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার যেসব এসএফআরএস রেজিস্টার্স নিয়ে কাজ করছি স্যার, টিমড, টিকন, আইপি, পিএসডব্লিউ, স্যার এগুলো তো স্যার মানে দে লাই উইদিন দ্য 120 বাইটস আর অফ মানে ইন্টারনাল র‍্যাম অফ মাইক্রো কন্ট্রোলার, তাই না স্যার? ওদের অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে, এটা আমার মুখস্থ নাই, দাঁড়া ওটা হচ্ছে কোন চ্যাপ্টার জানি। মানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে কিন্তু স্যার ওরা অ্যাকচুয়ালি কি মানে 128 বাইটের ইন্টারনাল র‍্যামের মধ্যেই থাকে নাকি? প্রবাবলি না, দাঁড়াও ওইটা দেখলেই বুঝবা। আচ্ছা এই যে ওদের অ্যাড্রেস, দাঁড়াও অ্যাড্রেসটা দেখে তো বুঝে ঝামেলা আছে। এসএফআর রেজিস্টার্স, দাঁড়াও তোমার র‍্যাম কত পর্যন্ত? র‍্যাম 7F পর্যন্ত না? র‍্যাম 7F পর্যন্ত। হ্যাঁ, দে আর বিয়ন্ড দ্যাট, ওইটার বাইরে। জি স্যার, ওকে। ওটা বলাই আছে তোমার এসএফআর রেজিস্টার চ্যাপ্টার 5 এ বলাই আছে। হ্যাঁ চ্যাপ্টার 5 এ বলা আছে, বাট 7F পর্যন্ত যেটা অ্যাড্রেস ওটা কিন্তু স্যার পুরো 120 বাইট কভার করে না, ওটা अराउंड লাইক 70% কভার করে। সো আই গেস ওইটা হ্যাঁ তাহলে র‍্যামের মধ্যে, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, বাট ওইটুকু আর কি অলওয়েজ আনটাচ থাকে, আমরা কখনো টাচ করি না ওটা। হ্যাঁ ইন টার্মস অফ মানে ডাটা ম্যানিপুলেশন। আর স্যার লাস্টলি স্যার একটু মানে আনপপুলার অপিনিয়ন হবে, বাট স্যার শুডন্ট দ্য ফাইনাল গ্রেড অফ দ্য সেমিস্টার রিফ্লেক্ট দ্য এফোর্ট থ্রু আউট the whole semester? মানে threshold দিয়ে I don't particularly understand the concept. বুঝি নাই মানে threshold final threshold দিয়ে মানে A+ দিয়ে দেওয়ার কনসেপ্টটা kind of flew over my head. So shouldn't the grade মানে reflect the performance throughout the whole semester? হ্যাঁ, এখন এই জিনিসটা করা হয় কারণ কি অনেকে দেখা যায় মনে করো বিভিন্ন কারণে হোক মিডে বা কুইজে ভালো করতে পারে নাই,
কিন্তু সে সেমিস্টার ফাইনালে এসে মনে করো অনেক ভালো একটা প্রিপারেশন নিল, তাহলে তারও তো অ্যাকচুয়ালি তাকেও তো আমার স্কোপ দেওয়া উচিত, মানে অনেক, আর স্পেশালি আমরা যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, রাইট, অনেক অনেক আপস এন্ড ডাউনস দিয়ে পার হয়। সো জাস্ট টু প্রোভাইড অ্যান অপরচুনিটি ফর এভরিওয়ান, যে নরমালি এ প্লাস পাবে, মানে জিনিসটা কিন্তু এরকম না যে 43 মানে কেউ 42 বা 41 পে এ প্লাস পাইলে পাবে না, নট লাইক দ্যাট। নরমালি এ প্লাস পাওয়ার যেটা সেটা তো আছেই, বাট যারা আর কি এই জিনিসটা ধরো কোনো কারণে খারাপ করে আসছে, দে অলসো ডিজার্ভ আ সেকেন্ড চান্স, রাইট, মানে আই বিলিভ এই জন্য আর কি, জাস্ট একটা সেকেন্ড চান্স দাও, আর কিছু না। ওকে স্যার, আন্ডারস্টুড, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir, please, I've joined how late, so I missed the syllabus part. Please, can you give me back if possible? You missed the syllabus part. Yes. The syllabus is 6, chapter 6 from article 6.2, or sorry, article জানি কত ছিল ভুলে গেলাম, chapter 6 from, yeah, from article 6.2 onwards. 6.4. 6. Okay, just a second. All right, those who are present, I think I told you that article 6.2 onwards, 3 সেকশনের কেউ না কেউ আসো না, ফাহিম মান্নান সি থেকে দেখতে পারতেছি, বি থেকেও আছে, এ থেকে কেউ আছে, yes, এ থেকে আছে শাহিদ রশিদ। Okay, I think I told you that chapter 6 syllabus is from 6.2 onwards, but you might need multiplication and division as well, so I skipped that portion. Okay, so I'm sorry for that. So let others know, because multiplication and division is just before chapter, just before 6.2, so probably you will need multiplication and division, I think. Yep, you will need multiplication and division, so please inform others as well. Okay, so from chapter 6, multiplication, division, and 6.2 onwards. Then we have got chapter 10, sorry, 9, 10, 11, from 12 only keyboard, and 13, 14. Okay. Okay, thank you. Okay, anyone else with anything? Please inform all the sections. Okay, from chapter 6 you will need you will need multiplication and division as well, so that it doesn't get missed. Still 20 of you, আর কারো কিছু বলার আছে? স্যার মার্কিং এর স্যার যে ওটা আমি স্যার শুনতে পারি নাই স্যার, একবার বলবেন স্যার। কোনটা মার্কিং এর কোনটা? স্যার এই যে থ্রেশহোল্ড এর বিষয়টা স্যার। থ্রেশহোল্ড হচ্ছে সেমিস্টার ফাইনালে যদি 43 পাও, আগে যাই পাইছো না কেন ওটা নেগলেক্ট করে ডাইরেক্ট এ প্লাস পেয়ে যাবা। ওকে স্যার এইটা সেমিস্টার ফাইনালে কি স্যার মিডের মতন 50 মার্কে নেওয়া হবে, পরে একটু স্কেল আপ করা হবে? এক্স্যাক্টলি স্যার, দেখো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিছি তোমাদের ইয়াতে, গুগল ক্লাসরুমে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। ওকে স্যার। শরীফ 6.1 পুরোটা না, 6.1 এ শুধু মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন। Okay, from 6.1 only multiplication and division, and then from 6.2 onwards. Anyone else? But sir, for the remaining one, there is no article that you have to focus on it. Sorry, say again. I mean, for the remaining chapter, there is no any article that you have to see as yeah, those I think I discussed during the class. I told you which articles you can exclude, right? So see that. Okay. Anyone else? Anything you want to say? All right, so I think we can finish the session over here. It was supposed to be for 1 hour, but অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। All right, thank you. So I'm ending the session. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam.